very excited to see, this crowd here tonight. Estamos muy emocionados de ver esta audiencia aquí esta noche. And I was in Korea about a month ago. Él estaba en Corea hace un mes. We have about 400 people in the room, and I was doing English presentation, and then there's a translator there. Había como 400 personas en la habitación en Corea y él estaba haciendo en inglés y había alguien traduciendo en Corea. I have a very good feeling about Miami. Él tiene muy buen sentido de Miami. First of all, I'm a fan of Miami Heat. Es un fanático del Heat de Miami. To tell you how I'm a serious fan, because I'm so busy, but every night before I go to bed, I go to ESPN.com, see the Miami Heat, how they're doing. Todos los días menos como está haciendo los Miami Heat. They lost to whatever last component, but by 1 minute to Boston Celtics, which will piss me off. Yeah, me too. Okay. All right. I want to tell you a story, because it's very important. You know the vision of the company. People ask me everywhere I go, LA, New York, and China, Korea, everywhere I go, Chicago, Houston. They say, Mr. Penn, what is your vision? One day, 10, 20, 30 years from now. I want to share that with you because that is very important. Es muy importante para él compartir la visión de la compañía y la visión del personal con la compañía, porque donde él va por todas partes del mundo, en China, en Corea, por todas partes del mundo, le pregunta cuál es la visión tuya y quiere esta noche compartir con cada uno de ustedes la visión de lo que va a hacer. But before I share my vision with you, I want to tell you a story. Pero antes de compartir la visión, quiere compartir una historia con ustedes. Today is a special day. Hoy es un día especial. 111213. 1, 1, 2, 1, 2, 3. November 12, 2013, right? And a lot of people register for get married today. Lucky day. Seriously. Porque hoy es un día dichoso por los números So if you're single here, you're about to get married, register today. Que si son solteros, tienen buen chance que van a conseguir años para casarse. But yesterday, it's a historic day. I think today for Zhunrize, for Miami especially, it's a special day because yesterday, and today. Now, what's the yesterday? Veterans Day. Okay, but in China, it's called a Singles Day. Okay. Ayer fue el día de veteranos aquí, ¿no? Pero en China es el día de los solteros. Yeah. Everybody know Amazon, right? Yeah. And here's a pop quiz. What's the numbers, annualized sales Amazon do right now, a year? ¿Sabes cuántas son las ventas que Amazon está haciendo hoy en día? Al año. Roughly, about Más o menos. 40 billion. 40 billones. 1 year, the whole year, right? Yesterday, one day in China, there's a company called Toma. They did $60 billion yesterday, one day. Ayer hay una compañía similar a la de nosotros, ¿ok? Que ayer hicieron en un día 60 billones de dólares en un día. One day, more than one Amazon whole year's sales. Un día Yesterday. vendieron más que Amazon en todo el año. In US dollars, 60 billion US dollars yesterday, one day. Dólares. E-commerce. Now, the reason I tell you the story, the guy by Wall Street, there's an article about a month ago, said by 2016, this guy will do more sales than Walmart, become the #1 richest man in the world. Dice que un artículo que él leyó en Wall Street, en el periódico Wall Street Journal, que este señor, que lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros, pero en China, ¿ok? Va a ser más grande que Walmart en el 2016. O sea, van a estar vendiendo más de 336 billones de dólares. Now, so what is that to do with us here? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros aquí? And let's hear the story. About 20 years ago, this guy came to the United States. Hace 20 años, tipo vino a los Estados Unidos, Know how internet works. aprendió cómo el internet trabaja. And his name is Jack Ma. Y su nombre es Jack Ma. Just memorize his name, Jack Ma. Recuérdese ese nombre, Jack Now, Ma. you got anybody heard about Yahoo, right? Yeah. Oh, If you pay attention to Yahoo stock right now, it goes up by 30% last 60 days.
Yahoo, la compañía Yahoo está subiendo como un 30% cada 60 días. Because Yahoo own more than 20% of the equity or stake of this Alibaba, who will do public trading next year in Wall Street. Porque Yahoo son dueños también de 20% de esta compañía en China que estamos hablando. My background is in finance, El historial de él, de la experiencia de él es en finanzas. This guy is, yesterday, one of his 6 companies did a $60 billion sales. Do you know, about 20 years ago, when he came to the United States, he had 1 penny left in his pocket. Hace 20 años tenía un centavo este señor que ayer su tienda hicieron 60 billones de dólares. Can you imagine 20 years ago, a guy had 1 penny in the pocket, one day and do $60 billion sales one day? Imagínense una persona que hace 20 años tenía un centavo en su bolsillo, 20 años después hacer 60 billones de dólares de venta en un día. Yes. Is he married? Yes, he's married. Yes. All right, because I got about 30 minutes, so I need to finish the story, okay? Because I have to follow. ¿Quién fue? So when he came to the United States about 20 years ago to learn how the internet works, actually his main reason came to collecting debt from an American company. Que cuando él vino aquí a aprender cómo trabaja el internet, de verdad vino también a recoger deudas de compañías americanas. There was a U.S. company based in Las Vegas, try to invest $100 million to building a highway in China. Había una compañía en Las Vegas que estaba invirtiendo $100 millones en hacer carreteras en China. So the company signed this letter of intention, and after a year, they never invested 1 penny in China. Después de un año, no tuvieron que invertir un centavo más en la China. But government, because the letter of intention and the contract, Chinese government already invested over $50 million. O sea que la compañía básicamente recuperaron su dinero para atrás en menos de un año y estaban entrando ingresos del gobierno chino. So the local government, they sent this, a group, with this Jack Ma happened to be a translator that year, and to the United States to try to connect the money from that company. Que el gobierno chino mandó el Jack Ma para tratar de cobrar dinero a esa compañía. So when Jack Ma came to Las Vegas, this company and sent a big guy who is like 300 pounds, and to the airport to greet Jack Ma. Y esta compañía manda un tipo bien grande, como 300 libras, para Jack Ma is about 5.2 feet tall. Jack Ma es un hombre chiquitico, 5 pies. And so, a guy like, less than 130 pounds, and a guy 5.2 versus a 300 pounds. So basically, the guy, American company, tried to scare this guy. O sea que la compañía americana estaba tratando de asustar el tipo. So anyway, so they took Jack Ma, to Las Vegas, and the next day they took him to the casino. Y lo llevaron al casino el próximo día. And Jack Ma has about $100 in the pocket, $100 in the pocket, teaching him how to gamble in casino. Él tenía 100 pesos en los bolsillos, imagínate, le iban a enseñar cómo jugar. And guess what? And after a while, and he lost he only have lost everything except a quarter in his pocket. Después de un tiempo perdió todo menos una peseta, una cuarta. And at the casino, this guy who accompanied Jack Ma to gamble, and in the pocket there's a gun here, something like that. So Jack Ma saw the gun. Oh. Que el tipo que fue con Jack Ma al casino tenía una pistola aquí. So Jack Ma got scared. So Jack Ma se. So after come back from casino, and then the guy told him, you know what? Put this gun on the table. You either go back to China, or I'm going to kill you. Le dice a Jack Ma, o vas para atrás para China o te voy a matar. Puso el revólver en la mesa. And so the Jack Ma said, well, I'm coming here to, you guys, there's a sign a contract and native intent. You need to, send money to China for this to finish this project. O sea, ustedes firmaron un contrato que tienen que mandar este dinero a la China para acabar el proyecto. And the guy said, well, we don't have money to invest in China, and instead you have to go back to China to help us to get more money to the United States. Él dice, mira, no solamente nosotros no tenemos dinero para mandar a China, pero si no tienes que ayudarnos, que los chinos nos Jack presten Ma más said, dinero a no, nosotros. I'm not going to do that. That's like a scam. Yo le dije, no va a hacer eso es ilegal. I'm not going to help you guys to scam Chinese people with money. No voy a ayudarle a ustedes a defraudar a los chinos. So this company
and put the Jack Ma in the basement for 3 days without giving him anything to eat. Lo pusieron en el sótano, ¿ok? Por 3 días sin darle nada de comer. Now you think about this guy who do $60 billion sales one day. This is his true story. Mira, imagínense que esta es la historia del señor que está haciendo, que hizo 60 But he was millones. smart. He didn't want to die in the United States. Él era inteligente, no quería morirse en los Estados Unidos. And he said, you know what? I'm going to just tell them yes. I'm going to cooperate with you. But in the meantime, get me out of here. I'm not going to help you. Dice, ok, yo está bien, yo coopero con ustedes, pero déjame salir de aquí para volver para China. So 2 days later, the guy said, hey, Mr. Ma, and Jack Ma told him, okay, I'm going to work with you guys. Let me go to China. I'm going to help you get more, big investors to you. Dice, déjame ir a la China para buscarle más inversionistas para ustedes. And so the guy said, great, we're going to buy your airline tickets in 2 days. Dice, bueno, magnífico, le vamos a comprar los tickets aerolíneos en 2 días. So all you need to do is go to the airport, tell the reception, one of the counters say, hey, here's my name, Jack Ma, here's my passport, and someone bought me tickets, send me to China. O sea que él llegó al aeropuerto, señor pasaporte, alguien me compró los tickets, yo soy Jack Ma y mándame para China. And guess what? When he got to the airport, and then he asked all the counters, nobody, say, well, we don't have a ticket for you. Nadie ahí tenía un ticket para él, ninguna aerolínea. Now he realized that that company just deceived him. O sea que lo fraudaron otra vez. And then he just realized that he had 25 cents left in his pocket. Y ahí cuando se dio cuenta que tenía 25 kilos su. And guess what he did? He went to the in Las Vegas casino. He went to, this is the 25 cents. He's going to break down to pennies. He got the 25 pennies. He wanted to do the slot machine. Que lo cogió de 25 centavos la moneda a 25 kilos, ¿no? Y fue para jugar. And then he lost the first 24 cents. Y los primeros 24 centavos los And perdió. there's 1 cent left. Le faltaba un centavo. He said, well, if I lost this, I cannot go back to China. I don't know anybody here. And so that's the story. O sea, que si yo pierdo esto aquí, yo me tengo que quedar aquí, no And conozco a nadie he aquí. put the 9 cents in the slot machine. Puso el último kilo en la maquinita. And I guess what happened? He won. ¿Qué cree que He pasó? won $600. Ganó $600. Now think about this. Now, if you were Jack Ma, you won $600, you would buy airline tickets. You cannot get out of here, right? O sea, que hubiera comprado los tickets para salir de aquí, para irse para And China. he did not go back to China. Él no volvió para la China. He bought airline tickets to Seattle Él compró los tickets para ir a Seattle. because there's an American-based company that one of the guy, a manager working there, and whose father-in-law was the colleague of Jack Ma in China. O sea, que había un señor ahí trabajando en la compañía que era un amigo de uno de los padres de So él he en China. spent 2 days in that company learning how the internet works. Ahí aprendió cómo trabaja el internet. The company told him, say, well, we are trying to building a marketplace, which is the net-on, this is where the Alibaba come from. We're going to build a marketplace that will help this Chinese company sell their products to the United States. Que vamos a crear distribución para traer productos de China para los Estados Unidos. Jack Ma said, great, I can help you find hundreds of thousands of manufacturers, suppliers to sell stuff to the United States. Sí, Jack Ma dice, bueno, yo no puedo conseguir cientos y miles de fabricantes en China para So producir he los got Estados this Unidos. idea and went back to China. Y se fue para China con esa idea. And through friends who tell friends, Y a través de amigos, diciéndoselo a amigos, he got about 100 people in a room. consiguió 100 personas en un cuarto. And he pitched the idea he's going to build a website that the people can invest $10,000 US dollars, $10,000 US dollars, so he can sell this company's products to all over the world. Que le vendió a la idea a la gente que pueden comprar un website, ¿no? una tienda virtual en línea donde pueden los chinos vender los productos de ellos. So some people believe that, some people did not believe him. Algunos creyeron, algunos no creyeron. So some people gave him the money, some people did not give him the money. Algunos pusieron el dinero. And after 6 months, there was no website. Y después de 6 meses no había website ninguno. So some investors called him, he could try to sue him, say this is the biggest denier in China. Dice que a los 6 meses algunos inversionistas estaban llamándolo para acusarlo. And Jack Ma explained to this investor, give me 3 more months, I get the website to you guys. Y Jack Ma le dijo, dame 3 meses más y tú vas a ver. So it took 9 months. Jack Ma built a website, which is the former of the Alibaba. Que 3 meses, fueron los 9 meses que fue donde empezó Alibaba Alibaba is just one of the 6 companies. Later on they built a platform which is similar to Zhuncity that allow a lot of the Chinese suppliers to sell the stuff in China. que hoy
Alibaba es una de las compañías, pero tiene 6 compañías, pero una de las compañías más principales es igual de lo que estaba haciendo Jeff aquí con Sun City. So the reason they did, how they did a $60 billion sales yesterday, I'll tell you, here's how they did it yesterday. ¿Cómo hicieron 60 billones de dólares ayer en un día? Why I say that? Because one day, we're going to do, they did it in China, right? Nobody do that in the United States. I got this idea. So what does that mean? They did everything yesterday is 50% off on the website. Ayer, como lo hicieron es por un día 50% de descuento en todos los productos del website. They got 20 million products. 20 millones de productos tienen In ellos. the first 59 seconds, En los primeros 59 segundos they sold $1 billion vendieron US dollars. $1 billón en 59 segundos. Now that company is still private hold. It's not even publicly traded. Esa compañía todavía es privada, no es ni pública. That's different from the company they're going to IPO next year. That's a different one. Es diferente compañía que va a salir en Wall Street el año que viene. So let me tell you how this relates to Zhunrize. Y cómo eso se relaciona a Sunset. There are similarities. Hay similitudes. So basically, they are also not the beauty total. They did like a 50% turnkey for their store owners. Los dueños de ellos no es así o sea que nosotros damos mucho más. So they have an online platform, and you can sell your own products through that platform. O sea que tienes la plataforma, pero tienes que poner tu propio producto para venderlo. Okay, and which right now we are ready to have. If you have your own products, you can sell through City too. Que vamos nosotros, ya estamos listos ya para si ustedes tienen productos, quieren venderlo, pueden venderlo a través de su website por todo. But the thing is, they don't have a profit sharing model. Pero no tienen para compartir utilidades. So what does that mean? Yesterday they did a $60 billion sales. What if they took 40% of the $60 billion, $24 billion to do profit sharing for all the store owners? ¿Qué pasa si ellos hubieran tomado de los 60 billones, 24 billones de dólares, ¿ok? Para compartir entre todas las tiendas que yo tenía, pero no lo hicieron. Ellos no tienen eso en su modelo. Nosotros And they also don't pay people to refer others to set up a store to sell stuff on that platform. Y tampoco ellos le pagan para que ustedes le recomienden a otros que quieren tener una tienda, comisiones de esa tienda ni mucho menos. Es su tienda solamente. That's why I was in China about last 4 months. I was there twice. Los últimos 2 meses estaba en China 2 veces. One day in China, I recruited 13 store owners from that company to join Zhunrize. Un día le vendió 13 franquiciarios de esa compañía. And all of them premier store owners. Y todos entraron como premier. And I asked them, why you guys making money on the platform? Why are you joining Zhunrize? Dice, están ganando dinero ahí porque estás entrando con nosotros. Because of a profit sharing model and a compensation plan. Dice por el plan de compensación y por el profit share, ¿no? La ganancia compartida. Ganancia compartida. Now, you hear today we talk about you making money on the internet without sponsoring anyone. Aquí se habla de ganar dinero en el internet sin tener que patrocinar a nadie. We are building another website, a third website for the store owners. Estamos creando una tercera tienda para todos los franquiciarios. That website that we're building, and Todd asked me earlier, said, can we, get that thing done before January 24th, our, leadership summit? Y este nuevo website que estamos haciendo, Todd le había preguntado si vamos a poder tenerlo ya para enero 24. We'll try our best to get that done by that, Vamos a tratar lo más posible para tenerlo With listo. that website, what does that do is we'll do a few different things on that website. Well, that website will help you generate a lot of traffic. And that some of the traffic that become the store owners, some of the traffic that become your customers. Ese website va a generar mucho tráfico que va a ir a sus tiendas y también a personas que quieren comprar tiendas. And depends on if you're basic or the premier store owners, Dependiendo si eres básico o premier, the number of products that you can push to eBay or Amazon or Overstock.com is different every day. que la cantidad de productos que puedes empujar a eBay, Amazon, Overstock.com de su inventario todos los días varía. And our goal is to build about, sometime next year, build about total 10 companies to do eBay and Amazon, other company integration with Zhunrize. La visión de nosotros es tener 10 compañías grandes, ¿okay? Haciendo una asociación con Zhunrize para vender miles de productos al día. Let's say this cabinet example we are making. Este tablet que lo estamos haciendo nosotros, Let's say this is 30% off than the marketplace example. vamos a decir que es 30% de descuento de cualquier otro. There's the eBay, there's Amazon, there's Overstock.com, there's many other similar sites out there.
Que en todas estas otras compañías, Amazon, hay tabletas de similar tamaño. And there's a lot of traffic to do. There's millions or hundreds of thousands of people to do this website every day. Que hay cientos de miles de personas que van a eso. So what if you can push, 50 products per site? You have 10 sites, that's 500 products to that, to the 10 sites. O sea que si nada más 50, si hay 500 franquicias, ¿no? Vendiendo 50 Maybe productos. 1 out of 20 people, because the 30, 40, 50% off, 1 out of 20 people will buy from your site. Which means you're going to get paid when you sell product to those, eBay or Amazon. You also get paid when you buy product to fulfill your orders from that city. You get paid twice. O sea que no solamente le pagan ustedes por lo que venden ustedes, pero cualquiera que vende, cualquier cosa le estamos pagando también. And do you know there's thousands of Chinese manufacturers or Korean manufacturers who want to sell their stuff to America online right now. O sea que hay miles y miles de fábricas chinas y coreanas que quieren vender directo aquí a los Which países. means we're gonna, right now, give us time, and right now we have 50% of the products in Zhuncity a better price than the competition. Ahora mismo, más o menos un 50%, un poquito más de los productos nosotros los más baratos que cualquier otro website. When Todd talk about 2 million products sometime next year, Vamos a tener 2 millones de productos para el año que viene. I want to do it in 2 years. I want to get to over 10 million products. En 2 años vamos a estar en más de 10 millones de productos. And 70 or 80% of them are factory direct. Y 70-80% de todo ya es directamente de la fábrica. There's no middleman. No hay, o sea que son las fábricas que vienen directo aquí los públicos americanos, señores. So if you now this is you know our compensation plan. Now, what if I'm just give you an idea? What if one day we take this company public? What if we're not saying we're going to do that, but what if one day we take this company public? Whether 3 or 5 years, we don't know. ¿Qué le parece si un día llevamos a esta compañía pública, ¿ok? Y de aquí a 3, 5 años no sabemos, pero vamos a asumir, no sabemos si sí o no, pero vamos a asumir. Alibaba, one of the 6 companies Jack Ma owns, that produce over 1,000 people become millionaires. Una de las compañías que Jack Ma es dueño cuando fue público. And I think out of the 5 remaining companies, at least 3 of them are ready to go public in the next few years. La primera compañía creó más de 1,000 millonarios nada más cuando fueron públicos. And I sincerely believe this guy will create the most millionaires in the world by one company that nobody has ever done in history. Dice que sin duda ninguna, cuando esta otra compañía vaya pública, va a crear más millonarios que cualquier otra compañía en la historia. Because of the free active stock. I like our chances. Él le gustan los retos. Remember I said, what's the vision? Our vision is one day we want to build the American Taobao, which is the one thing that $60 billion yesterday. We want to one day, in our website, when we have 10 million products, we can do 50% of one day. We can do probably 500 million, 1 billion one day. Dice la visión de él que vamos a hacer nosotros, en Estados Unidos, esa compañía que es en China. Que un día cuando Jeff diga, vamos a dar 50, cuando tengamos 10 millones de productos y haga 50% de descuento. And we have one market strategy, we have a co-market strategy. Y tenemos una estrategia para mercado tibio y mercado frío. That's the number one, so become the number one largest e-commerce and internet market place in the world. Vamos a ser el número 1, señores, más grande en el mundo. Now this time is different than from the company owned by Jack Ma. Esta vez distinto de la compañía que fue Jack Ma. Because Jack Ma and his top leaders, make most of the money. Porque nada más es Jack Ma y la gente principal que empezaron y que está ganando todo el But this company, 90% of the money company makes distribute to you guys. Señores, esta compañía, quiero que sepan que Jeff Pan, de cada dólar que entra, él paga para afuera 90 centavos. Wow. Escuchen eso, no hay compañía que haga eso. Wow. You know why we want to do that? Because you know why? There's a reason. So here's the 2 vision. Number 1, we already told you. Number 2, we want to build the best income-making opportunity in the world. Dice que sin discusión a duda, su visión es hacer esta oportunidad el número 1, mejor oportunidad de ganar dinero para las personas en el mundo.
Punto. For those of you, you know why most people, or 90% people don't like multi-level marketing? You know why? Because 90% people don't make money. Now, so their retention rate in those companies is less than 3%. Tú sabes que la mayoría de las compañías de network, de multinivel, se retienen menos del 3% de los representantes. And our retention right now is over 90%. Y la retención de nosotros ahora mismo es más del 90%. I think without you guys, there's no Zhunrize. Sin nosotros no hay, sin ustedes no hay Zhunrize. So I want to give all the thanks to you guys. Thank you for your hard work and support. And people ask me, Mr. Pan, where did you get all these ideas? Le pregunta al señor Pan, ¿dónde viene toda esta idea? Y créeme que el tipo... I see. I don't get all the ideas. All the ideas come from him, from God. Yes. Someone told me in our company, and he said, Jeff, it looks like, this is the original word from this guy, Mike Hughes. He said, it looks like Zhunrize is not operated by the demand of the world, but by the grace of the God. Dice que Zhunrize no está creado ni operado por hombres, o sea, por direcciones de hombres, sino por la dirección de Dios. Amén. So with the blessing of God, I think we are unstoppable. Do you think so? Así que con la bendición de Dios no hay nadie que nos pare, ¿verdad?